Alright, kita nak buat past year's question. For past year's chapter 6 and 7, kita comprise sekali sebab dulu dia campur-campur sikit. Dia selalunya sekali lah. So saya ada skip soalan yang ada chapter 6 ni, dia tanya chapter 6 je, ada part yang saya skip, ada part yang saya ambil. Contoh macam ni this question, dia tentang chapter 6 dulu, tak apa sebab kita nak justify. Kita nak justify the compound ni macam mana dapat macam mana dapat. Okay, yang mana yang saya discard saya dah asingkan dah. Okay, mainly nak tengok chapter 7 dan juga kita nak check reactions. How do you relate the reactions? And then kita nak buat synthetic pathway or not. Okay, so let's start with 2011-2012. So for 2011-2012, it states that compound T is formed from the reactions of benzene with chloroethane. So this is the first reactions given. So kita terus keluarkan dia. Reactions of benzene. So you first draw the benzene. Benzene is an benzene is an aliphatic or aromatic hydrocarbon. Aromatic. Aromatic, good. So kita ada benzene to react with chloroethane. So how do we draw this chloroethane? Chloroethane got how many parent chain? Carbon that form the parent chain? Dua. So satu CH3, kita ada CH2, then we have this Cl. Okay, in the presence of AlCl3. So kita keluarkan je reaction ni, kita nak practice. Boleh keluarkan reaction. Okay, dia akan form compound T. Awak rasa dia akan form apa? Bila you react this benzene with chloroethane. What kind of product to be formed? Benzene masih ada ke tak? Ada. Okay, boleh tak saya tahu what is the mechanism involved in this reaction? What is the name of the mechanism? Friedel-Crafts alkylation. That's the name. Now, when we talk about mechanism, give me the type of reactions. Electrophilic aromatic substitution. Yes, electrophilic aromatic substitution. Awak kena tahu benda-benda ni. Walaupun dia tak tanya, kena praktis lah. Electrophilic aromatic substitution. Okay, this is the name of mechanism. Dia tanya type of reaction. Kalau name of reaction barulah Friedel-Crafts alkylations ke halogenations and whatsoever. Okay, so this is gonna be our compound T, right? Apa nama compound T kita? Dah belajar naming kan? Kalau tak payah cakap, tulis. Saya boleh baca kat sini. 1-ethyl benzene. 1-ethyl. Tak perlu 1 pun awak sebab dia memang ada satu je. Kita tak payah letak 1. So terus je ethyl benzene. Okay, good. Thank you. Ethyl benzene. Okay, tu first sentence. And then dia sambung. Chlorinations of T in light. Maksudnya T ni sekarang kita nak chlorinate dia. Maksudnya react dengan chlorine in light gives monochlorinated compounds. Okay, bila dia kata monochlorinated compounds, kita nak substitute satu sahaja at a time. Okay, jadi sekarang ni you have this alkyl benzene. Okay, what is the type of reactions taking place when you have Cl2 in light to react with this compound T? Monochlorinated product apa yang kita akan dapat? Bila sebut monochlorinated product, kita nak guna type of reaction yang mana? Tadi electrophilic aromatic, sekarang? Reaction of alkyl benzene. Okay, reactions of alkyl benzene I know, but now this Cl2 to react with light memang kita akan fokus kepada this part only. Okay, this part. So now I'm asking you, when you react this alkyl benzene with Cl2 in the presence of light, what is the type of reactions taking place? Kalau tadi electrophilic aromatic substitutions, kalau yang ni? Bila ada benzene, bila ada side chain, siapa yang reactive towards reaction? Benzene or the side chain? Side chain. Okay, side chain awak ada dua reaction je. Satu halogenation, satu lagi oxidation, right? Yes. Okay, halogenation tu nama reaction. Bila saya tanya type of reaction, dia buat apa? Apa mekanisme dia? Yes, thank you. Free radical substitution. Okay, free radical substitution kita jumpa dekat dalam chapter 5. Chapter 5. Okay, so yeah,
it's stated here, the T, chlorinations of T will form U and V. Okay, kita ada U, kita ada V. Sekarang ni dia kata U is the major product. Okay, awak pun keluarkan. Kita benzin kekal. Okay, this is our benzene. And then we have these two. Okay, buat dulu. Salin balik yang ni. Okay. Bila sebut major product, you have these two carbons. Carbon number 1 and carbon number 2. If you are happen to form major product, the chlorine will be substituted at carbon number 1 or carbon number 2? Number 1. Carbon number 1. Jadi tarik bond ni tulis Cl. Yang kat sini pula pergi kat carbon number 2. Tarik satu lagi Cl. So perlu tak kita label? Perlu. Perlu. Okay. So kita adalah V kita. So V kita tulis ni adalah minor. Okay. And then cakap apa lagi? Treatment of T, again T, in acidified solutions of K-manophenol produces W. So dari T juga kita akan react dengan acidified solution. So we have this acidified solution. Macam mana kita nak tulis? Kita ada K-manophenol, acidified maksudnya ada H+. Lagi, ada lagi tak kita tertinggal dalam these conditions involving oxidation? Reflux ke heat? Dua-dua pun boleh lah. Okay, kita pakai heat lah kata. So these reactions is called oxidations. So oxidations of alkyl benzene for T, is it possible or not? You look at your T, tell me whether the oxidations is possible or not. Yes. Yes, Possible. Sebab apa kita kata oxidations of this compound T is possible? Kita kena check ada apa dulu kalau nak buat oxidation? Kena ada? Benzene ring. Okay, ada benzene dulu. Okay, kerana ada benzene baru ada. Okay, lepas tu dekat carbon yang directly attached to the benzene kena ada apa? Hydrogen atom. Yes, kena ada hydrogen atom at least satu. So dalam kes ni adalah satu hydrogen atom at least. So this is what we call benzylic H. So what is the only product to be formed from this oxidation reaction? What is the only product to be formed? Benzoic acid. Benzoic acid. So boleh je lah buat je kat mana sebab dia seseorang dia je COOH. Okay, so this is your benzoic acid. Dia suruh tak kita label. Dia cakap this is gonna be your W. So kena label. Okay, this is your W. Sambung lagi. Hydrolysis of U forms X. So hydrolysis of U forms X. So where is your U? Hydrolysis maksudnya reactions dengan Air. air. Okay, so kita ada ke reactions dengan air kat sini? Okay, boleh lah sebab kita ada Cl kan. Bila awak react dengan air, sekarang ni kita ada what do we call this compound? Your U compound now, adakah dia masih benzene ataupun dia adalah alkyl halide? Alkyl halide. Yes, you have now alkyl halide sebab kita ada chlorine attached to the first carbon. Now kita tengok balik reactions dekat dalam chapter 7. You initially got alkyl halide, your haloalkene, to react with water. So water will be the nucleophile or electrophile? Nucleophile. Nucleophile, okay. Dalam chapter 7 kita ada 3 reaction sahaja. Eliminations, nucleophilic addition dengan nucleophilic substitution. Bila kita nak react dengan water as your nucleophile, can I know what is the type of reactions? Nucleophilic apa ni? Addition ke substitution? Substitution. Yes. Water is a strong or weak nucleophile? Weak. Weak. Tengok dekat awak punya compound U. Compound U tu adalah primary, secondary or tertiary alkyl halide? Secondary. Secondary. When you have a secondary alkyl halide to pair up with weak nucleophile, what kind of mechanism to be applied? Bila ada secondary, ada weak species, weak nucleophile to attack. Kita nak go for SN1 or SN2? SN2. SN2 favor only strong nucleophile or they need to attack from the Second one, background. Miss. Yes, SN1 mechanism. SN2 can, secondary can be both. We don't even know to what extent
the bulky alkyl group should be. Tetapi kita tengok pada the nucleophile. If you are given weak nucleophile, automatically they will become SN1. Okay, so your product gonna form alcohol. So kita simply tukar je kat sini. 1, 2, 3, 1. So kita ada kat sini our OH. Betul tak? Is there any possibility for rearrangement to occur in this case? Boleh tak kita dapat greater stability than the secondary? No. No, kita tak boleh pergi kat carbon yang apa kita panggil tu benzene. Benzene jangan kacau dia. Benzene memang takkan terganggu dah. So ini adalah compound apa kita panggil? Compound X. Okay, this gonna be your X. Right. And then dia cakap apa lagi? Whereas reactions of U with nucleophile Z produces Y. Okay, sekarang dia suruh awak suggest pula U ni bila dia react dengan Z yang kita tak tahu lagi dapat Y. Let's look at your Y. Your Y now got this one, C6H5. Okay, C6H5 here belongs to your benzene. Okay, you have your benzene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah benzene awak. Lepas tu, lepas ada benzene, dia kata dia ada CH. Lepas tu OCH3, CH3. Okay, so maksudnya dia akan ada satu carbon dekat sini. Okay, lepas tu dekat carbon tu satu ada hidrogen, satu lagi ada OCH2, CH3, is it? Dan kita ada CH3 dekat sini, betul tak? Sebab dalam parenthesis maksudnya dia adalah branch kan? The carbon here bearing the 1, 2 and 3 and 4. Betul tak ada 4 bond? Kita check. This carbon got 1, 2, 3 and 4, betul? Yes. Okay, so boleh tak suggest sekarang ni what is your Z nucleophile? You initially got 2 carbon. Do you still have your 2 carbon? Sama tak? Sama tak ada 2 carbon? Sama. Sama. Okay. Ada tak hidrogen tadi? Tadi ada hidrogen. Sini pun ada hidrogen kan? Yeah. Okay, apa yang awak tambah? Apa yang awak tambah? OC2H3. Yes, OCH2, CH3 got lone pair or negative charge? One pair. Lone pair tak cukup untuk dia ni OCH2, CH3 ni dia mestilah apa? Negatif kan? Electro. Dia sebenarnya boleh je awak nak bawa alkohol pun boleh, tak ada masalah sebenarnya. Cuma tadi kita buat ni, boleh lah. Ataupun awak buat alkohol awak. CH3, CH3, CH2, OH. Sebab dia tak cakap pun weak ke apa kan. Nak mesti double check. Dia just kata itu sahaja. So dapat Y tak kisahlah, nak guna strong boleh, nak guna weak boleh. Kalau strong guna alkoxide ion, kalau nak guna weak kita guna alkohol yang ada 2 carbons lah. Okay, so this gonna be our compound Y. Well, kita dah determine banyak compound dah. Okay, dia suruh kita draw T, U, V, W, X. Okay, awak dah lukiskan semua. U, V, W, X. Y pun kita dah bagi. Okay, Y tapi dia minta ini extra, saya tak nak buat. Ini basically chapter 4. Okay, Y pun kita dah buat. And then dia sambung lagi soalan. Reagent AA transform X to acetophenone. Okay, reagent AA transform X. Where is your X? Okay, dia nak hasilkan acetophenone. Okay, tak muat pula. Acetophenone maksudnya dia ada aceto group. Okay, aceto group itu pasal phenone. Phenone datang daripada benzene, right? Betul tak? Acetophenone is the general name when you have phenyl ethanol. You still remember the general name when naming the chapter 6 punya compound? Okay.
This is your acetophenone. You have benzene, you have 2 carbon. This is your double bond. So this is what we call acetophenone. Dia cakap reagent AA transform this alcohol to become acetophenone. Okay, ni awak tak belajar lagi. Ni dalam chapter 8. Okay. So nanti awak akan buat lah. Dia akan buat basically. Kalau tadi kita buat oxidation. Nanti buat oxidation siap saya ke reduction sah. Okay, tak apa. Tu chapter 8 nanti hari Khamis. Right. Lagi apa soalan dia? While reagent BB converts the acetophenone to carboxylic acid. Okay. Dia memang oxidation. Okay. Dia ada AA dan juga BB. Ni pun chapter 8 lah. Okay. Saya just bagi hint nanti awak boleh buat. Nanti dah buat chapter 8 boleh completekan. Alright. Habislah soalan ni. Lepas tu kat bawah ni tanya, name the reactions for the formations of T and write the mechanism. So tadi kita dah bagi tahu dah. Formations of T, dia punya mechanism nama dia electrophilic aromatic substitution. Okay, lepas tu dia cakap state whether the hydrolysis of U occurs via SN1 or SN2. Okay. Hydrolysis, kita pun dah cakap kan tadi, kita guna SN1 ke SN2? Kalau U nak jadi X ni? SN1. So nanti macam tu lah soalan awak. Tapi dia tak adalah besar macam ni. Ni namanya soalan essay, 20 markah. Okay, kita proceed to the next question. Still on 2011-2012. Okay, what does the symbol SN stands for? Okay, tak payah jawab. Explain using appropriate chemical equation. What do you understand from ni pun tak nak jawab. Ni basically awak explain balik SN tu apa. Okay, awak cerita yang SN, nucleophilic substitution SN1, SN2 punya difference. Okay, kita sambung yang bawah ni. An alkyl halide V, dia dah cakap C5H11Br. Okay, you have a number of isomers you can form sebab dia just bagi molecular formula. Undergo hydrolysis. Kalau hydrolysis maksudnya kita nak tambah air kan? Kita nak tambah water to form alcohol W. Okay. Alcohol W becomes cloudy immediately. Okay, ni kita dah masuk chapter 8. Nanti awak akan belajar chemical test. Daripada chemical test tu kita akan tahu alcohol kita adalah primary, secondary or tertiary. Kalau dia becomes cloudy immediately, dia adalah tertiary. Okay, tertiary. Saya bagi hint sahaja. Reduce structure. So kita tak boleh buatlah soalan ni Wak sebab ini adalah chapter 8. Okay ke semua? Dan soalan bawah ni nanti boleh buatlah untuk chapter 8. Right. Proceed to the next year, 2013 and 2014. Okay, saya tak nak pun explain the aromaticity. Ni basically ada 4 benda tu. Ingat balik. Cyclic, planar, completely conjugated, Obey-Huckel's rule. And then show how compound W can be prepared from benzene. Ni saya suka. Ini adalah soalan synthetic pathway. So you first starts with the benzene to form this compound W. Okay, benzene to this compound W kita ada, still ada benzene, okay right. Lepas tu kita ada this 1, 2, 3, 4 macam tu. Okay, this is gonna be your compound W. Okay, sekarang ni suggest pathway untuk kita dapatkan from benzene to become W. So how are we going to start doing this? Look for their differences between them. Asalnya benzene, lepas tu awak ada apa sini? Ada berapa karbon? 3. Macam mana nak tambah karbon dekat benzene? Guna reaction apa? Kita ada benzene. Yes, boleh. Apa nama, apa kita nak suggest lah kat saya nak bagi apa? Miss, the reagent is AlCl3. Okay, itu adalah catalyst dia. Catalyst dia. Yes. And the mechanism is Friedel-Crafts alkylation. The Friedel-Crafts alkylation, you want to add alkyl group. So give me the compound. Acid chloride. Acid chloride, dia adalah CH3, C double bond O, Cl. Kita nak ke double bond O? Oh, tak. Kita tak belajar lagi double bond O ni nak tambah. Ni nanti dalam chapter 10. Carbonyl pun ada juga. Awak tengok chapter 6 awak. Ni reaction chapter 6. Ada campur 7. Yes? 2 chloro 2 methyl-propane. 2 chloro 2 methyl-propane. So propane got 1, 2, 3. 2 chloro 2 methyl like this
Yes, miss. Carbon. Do you really think that we need all, two chloro. Adakah awak rasa kita kena ada sampai semua carbon ni? You nak 3 je? Chloropropane. Yes. Chloropropane. 2 chloropropane kan? Yes, miss. You can just use 2 chloropropane. So we have CH3, CH, CH3. Okay, so we aim to substitute at this carbon number 2 by removing this Cl. Okay, with the presence of this acid catalyst AlCl3, nanti kita akan dapat this compound containing benzene. Lepas tu kita masuk kat carbon nombor 2, kita dah masuk dekat sini. So samalah, kita ada berapa carbon ni? Kita ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, cool. So this gonna be your first compound to be formed during the first reaction. Now, you want to add this Cn. Okay, this Cn, kalau ikutkan kita dah belajar chapter 6 and 7, this Cn comes from which chapter? 7. 7. Okay, now, chapter 7 kena lalu haloalkane, right? Yes. Okay, do you even have your haloalkane at the moment from this compound formed from the first reaction? Dah ada ke haloalkane kita buat? Haloalkane dah ada belum? Ni kat compound ni. Ini haloalkane ke kita panggil dia? No. Belum. Jadi kita kena adakan haloalkane dulu baru boleh tambah Cn tu kan? Yes. Betul, miss. Okay, jadi awak sekarang ada alkyl benzene. Alkyl benzene ada 2 reaction je. Reaction apa yang boleh jadikan haloalkane? Halogenation. Halogenation. You want to react with siapa? Give me the, ni kita ada contoh Br2 dengan UV lah, let's say. So dia akan buat free radical alkylations. Free radical substitutions. Okay, awak ada number of carbon yang sama banyak. Awak rasa Br awak nak masuk kat carbon nombor berapa? Carbon nombor 1 ke carbon nombor 2? Tengok produk awak nanti. Carbon number 1 atau carbon number 2? 1. Kalau carbon number 1, 2. 1 or 2? 2. Kalau masuk kat sini nanti, Cl, awak akan ganti Cn dekat sini kan? Sama tak dengan atas? Tak. Tak, jadi kena masuk kat carbon nombor? 1. Carbon number 1. Okay, dekat carbon number 1 lah. Okay, nampak tak ni kalau kita naik atas, awak sekarang dah ada, sini kita ada Cl, right? You want to substitute this Cl with Cn. So, you want the Cn comes from siapa? Sodium cyanide, madam. Ya, sodium cyanide ataupun Cn minus pun kita terima. Dia ni strong or weak nucleophile? Strong. Strong. Okay, sekarang kita ada strong nucleophile. Look at your haloalkane. Kita ni sekali. Your haloalkane now, the carbon bearing the Cl, what is the class of alkyl halide? Second degree. Sorry? Third degree. Tertiary. Tertiary. Okay. So we have this tertiary to pair up with strong nucleophile. Which mechanism are we going to proceed with? SN1 or SN2? 2. SN1 or SN2? You have strong. SN1. Okay, SN1 sebab dia adalah tertiary. Okay, kalau tertiary confirm dia akan go for weak sahaja. Yang strong ni dia tak akan ambil lah. Kalau tak dia akan jadi benda lain. Dia tak dapat Cn kita ni. Okay, so ini akan go for SN1 sebab dia tertiary. Kalau kita tengok pun, this benzene is very bulky group. Okay, right. So habis kot untuk yang tu. Baca sikit. Okay, next one. Question for chapter 7 lagi. The reactions of alkyl halide X kita tak ada lagi. With sodium methoxide produces 1-methoxybutane. Okay, alkyl halide X to react with sodium methoxide. Sodium methoxide ni dia comes from O negative CH3 lah. Okay, sodium tu dia just spectator ion. Produces 1-methoxybutane. Okay, 1-methoxybutane basically you ada 4 carbon. 1, 2, 3 and 4. At carbon number 1, you have your methoxy. So here lah kita ada O, C.
1-methoxybutane, 1, 2, 3, 4. Yup, CH3, CH2, CH2, CH3. Okay, so ini adalah ether lah basically. So apa kita punya alkyl halide act awak? Kalau dia react ni, kita tengok kat mana yang dia tambah, kat mana yang dia ni. Kalau awak tengok ni, dia tambah ni kan? Kita tengok dia kat sini kan? Ya. Ya, maksudnya awak punya compound X cuba bagi dekat saya. Any alkyl halide yang kita boleh guna. CH2. Bagi nama. Bagi nama. Pentin. Pentane je. Boleh ke? OCH3 ni attack alkane biasa? Miss, Yes. 1 chloro 1 chloro? propane. Yes, 1 chloropropane, CH3, CH2, CH2, Cl. Okay. Kita nak substitute this Cl with our OCH3. Okay. Ini adalah primary. So kalau kita ada primary alkyl halide, kita to react with OCH3 ni adalah strong or weak nucleophile? Weak nucleophile, Miss. Weak nucleophile. This is sodium methoxide. Dia adalah negative charge. Strong, Miss, sorry. Strong. Okay, this is gonna be strong nucleophile. When you have primary and strong nucleophile, maksudnya kita akan go for SN1 or SN2? SN2, Miss. Okay, SN2. So the questions also ask you to write the mechanism for the formations of this 1-methoxybutane, and you need to name the mechanism. So the name of this mechanism is SN2 mechanism. Okay, then you will start with your haloalkane. So your haloalkane now, you have this carbon bearing the Cl, and then you have this solid line. Usually kita akan letak yang besar lah kat atas, CH2, CH3, dan kita ada yang at the back, hydrogen, and then this wedge line, another hydrogen. So don't forget to, what's the first step? Boleh ke terus attack? Tak boleh, Miss. Tak boleh, kita kena buat apa dulu? Denote dulu kan? Denote the polarity of the polar bond kan? Yes, Miss. Yes, we have this partially positive, we have this partially negative, and then we're gonna attack the haloalkane with our strong nucleophile of methoxide ion. So your methoxide ion, kita ada O negative, show the lone pair, CH3. So this lone pair will be transferred to this carbon, ensure they are curly enough, jangan straight sangat. And then the bond between carbon and Cl akan breaks. Then kita akan hasilkan what kind of intermediate species to be formed in your SN2 mechanism. Transition state. Yeah, you have your transition state. But before that, can I know whether this reaction is slow or fast reaction? Slow reaction, Miss. Slow reaction means they are the step where we determine the rate. Rate determination. Yes. Step ni slow, sebab itulah kita kata ni adalah rate determining step. Dia nak tentukan. Boleh ke saya tahu rate of order of reactions for SN2 mechanism adalah order yang keberapa? Order of reactions for SN2. Second order. Okay, good. So during the transition state, kita kena lukis C ni masih belum putus dengan our Cl dan juga our new nucleophile yang baru nak masuk, OCH3. Okay, and then kita don't forget to denote ya, dia masih ada partially negative, partially positive dengan partially negative ni. Okay, lepas tu bila kita punya nucleophile masuk, dia akan rearrange untuk dapat macam bentuk triangle. So atas ni we have CH2, CH3. Here we have our hydrogen. Here we have our hydrogen. Okay, tutup balik. Okay, don't forget to write the transition states. Transition states. Okay. And lastly, kita akan form our product
produk kita akan berlaku apa dekat sini? Kalau SN2 kita dapat produk macam mana? Sama tak macam yang awal? Macam mana produk awal? Tak, kita akan dapat inverted product, right? Inverted configuration. You initially got Cl on the right, nanti kita akan ada OCH3 on the left. Yang lain tu kekal lah. CH2, CH3, hydrogen, hydrogen. Okay, so this going to be your product. Alright, kalau markah selalu macam mana? Markah ni dia beri OCH3 minus attack sekali dengan you buat the denotation semua ni, sini satu markah. You show the O, dia tak habis lagi sini. Kita kena pecahkan bagi dekat Cl. Kita hijau kan. Okay, kita pecahkan bagi dekat Cl. Dapat another 1 mark. Lepas tu sini kita jangan lupa tulis fast reaction. So here you got another 1 mark. So altogether 3 sekali dengan nama 4. Alright. So what else? If sodium methoxide is replaced with methanol, what is its effect on the rate of reactions above? Explain your answer. Give another factor that influences the rate of reactions. Okay, kalau kita tukarkan OCH3 menjadi methanol, CH3OH, produk akan berubah tak? Tak. Ya ke tak? Tengok betul-betul. This bila sebut nucleophile kena tengok. Okay, sekejap. Bila sebut nucleophile kena tengok dia ni strong or weak. Dari situ lepas tu tengok pula alkyl halide awak. Sekarang ni awak ada CH3OH. This is alcohol. Reactions of alkyl halide with alcohol will gives you ether. Okay? It will gives you ether because you are going to substitute with this group. Kalau awak tengok sama tak group yang kita akan masukkan? Sama, Miss. Sama. Okey, tetapi kita tahu dia adalah group yang sama nak masuk. Produk akan jadi sama, tapi betul ke sama? Okey, awak check lagi. Tengok pula kita punya alkyl halide. This alkyl halide now is primary alkyl halide. If you pair up this primary, even though they are least hindered haloalkene, and then pair up with weak nucleophile, will they still go for SN2 mechanism? Adakah dia akan still proceed dengan SN2 mechanism walaupun No, dia Miss. primary? First. Tak, okay, dia tak akan proceed dengan SN2 mechanism. Kali ni dia akan proceed dengan apa pula? Kalau weak nucleophile dengan SN1. primary, yes, dia akan proceed with SN1. Okay, kalau ikut chemical formula, betul awak akan dapat produk yang sama. Tetapi kalau ikut this SN1 mechanism, you can either substitute your product at carbon number 1 and carbon number 2. Okay, which the major product will favor the one substituted at the greatest stability of carbocation, which in this case the carbon number 2. Produk molecular formula masih sama, tetapi positions isomers lah kita akan dapat. Okay, boleh ke yang tu? Faham? Faham ke awak? Ni senang. Okay, saya ulang. Sekarang ni, reactions yang awak tengah buat ni adalah primary alkyl halide dengan strong nucleophile of OCH3 minus. Jadi, kita akan favor SN1 or SN2. 1. Primary and strong nucleophile. Kita akan favor SN1 ke SN2? Two. Kita akan favor SN2. Okay, SN2 ingat balik dia akan tengok steric effect. Steric effect tu kita tengok dekat alkyl group attached to the carbon bearing the halogen. Sama ada besar ke tidak. Okay, sekarang ni primary ni dia sangatlah favor SN2 sebab dia apa? Sebab dia ni sangat tak ada banyak gangguan dekat dia punya alkyl group. Tetapi kena tengok juga siapa nucleophile awak. Nucleophile awak kalau strong sahaja boleh go for SN2. So for this case, dia obey dua-dua requirement. Sebab tu dia go for SN2. Yang tu clear? Sebab tu kita buat soalan ni, kita buat jawapan ni. Faham tak? Faham, Miss. Okay, sekarang ni soalan pergi tanya tambah pula. Ni kat part ni.
if sodium methoxide ni yang strong nucleophile ni is replaced with methanol. Methanol is another nucleophile. Okay, methanol or methoxide will gives you exactly the same product like this. Okay, but then will the mechanism be the same? If you have weak species to react with the primary alkyl halide, adakah kita masih akan buat SN2? No. No, kita akan go for SN1. Okay, kita faham SN2 dia akan favor yang least hindered. Sebab tu dia dapat produk dia satu sahaja. Sebab dia akan buat backside attack macam yang kita lukis ni. Okay, produk dia hanyalah satu sahaja. Inverted configuration sahaja, okay. So kalau kat sini tak apalah dia lukis macam ni, sebelah kanan tak ada masalah sebab dia nak bagi tahu satu sahaja produk. Akan tetapi for SN1 mechanism, the reactivity factors is affected by the stability of carbocation. Yang tu masih ingat semalam kita belajar? Stability of carbocation, okay? Okay. Carbocation can be formed once the carbon bearing the Cl is broken. That's why you form the carbocation in here. Kat sini. Boleh faham yang tu? Boleh, Miss. Sekarang saya tanya awak, kita ada tak possibility untuk rearrange the carbocation to get a more stable carbocation? Ada. Ada. Boleh tak kita dapat carbocation kat sini? Boleh. So, tapi dia tanya sekarang ni, dia tak tanya produk apa. Okay, tapi yang paling obvious sekarang sebab dia tanya what is the effect on the rate of reaction. Dia tak tanya produk. Rate of reaction sekarang ni, bila awak tengok SN1, SN2 ni, kalau SN1 dan SN2, dia one step mechanism sahaja. So, kita expect dia sangat laju, betul tak? Betul. Kalau SN1, SN1 memula dia kena form carbocation. Lepas tu kalau ada possibility rearrange, kena rearrange. Lepas tu dah rearrange untuk dapatkan more stable carbocation, dia barulah nak attack dengan nucleophile. Awak rasa siapa yang lebih lambat? SN1 or SN2? SN2. SN2. SN2 laju lah. Two species react at once. Sebab tu dia dapat terus. Walaupun nama dia SN2, bukannya dua step. SN2 one step mechanism. Dia very quickly, terus attack, masuk, terus keluar dapat produk. Kalau SN1, one by one. Okay, sebab tu dia two steps mechanism. Okay, jadi kita boleh cakap the rate of reaction decreases. Rate of reaction decreases because methanol is a strong or weak nucleophile? Weak. Sebab dia weak itulah dia kena go for SN1, sebab tu dia lambat. Sebab tu dia dapat produk lain. Okay? Macam itulah nak jawab dia. Lagi tak jawab? Give another factor that influences the rate of reactions. Bagilah rate of reactions kita affected by apa. Okay? Apa lagi Right. So sekarang ni kita proceed. Last one kot. Ini lagi 10 minit. Oh ni soalan tadi. Okay. This is on 2014-2015. Table 1 shows the relative rates of SN2 reactions for alkyl halides. Okay, given to you classes of alkyl halide, methyl, primary, secondary and tertiary. Okay, lepas tu dia cakap dekat awak, kita ada bromoethane, A tak tahu apa, 2-bromo-2-methyl pentane. So dia bagi juga rate dia. So kalau kita tengok, rate siapa yang paling tinggi? Methyl kan? Methyl is the first one. Yes, followed by inilah 2, 3, 4 lah. So basically sebab dia kata SN2, kita akan tengok steric hindrance. Methyl lah paling kurang steric hindrance dia, steric effect dia. Explain the relationship between the class of alkyl halide with the relative rates of reaction. Buat sikit. Macam mana kita nak kata? Bagi tahulah. Macam mana? Rate of SN2 reaction. Rate ni reactivity dia lama. Rate of SN2 reaction is higher
Untuk siapa? For, Methyl. yes, bagi tahu dulu. For less hindered alkyl halide. Alkyl halides. Apa ya? Alkyl halide. Sebab kita buat dulu list, kita kena bagi nampak. Allah. For the least hindered. For the least hindered alkyl halides, which is methyl, followed by primary, secondary, and tertiary alkyl halide. Tu buat dalam kurungan sikit, most hindered. Macam tu jawab, bagi tahu dia. Rate dia paling tinggi untuk tu. Right, next question. Kita ada give one example of compound A. Dan dia bagi awak kat situ hint, a 4 carbon alkyl halide. So tengok compound A awak. Kalau ikutkan compound A, dengan compound dia bagi methyl primaries dengan tertiary. Okay, kalau awak tengok bromomethane kita ada CH3Br. Okay, lepas tu bromoethane CH3CH2Br. Okay, lagi apa? Kalau secondary maksudnya awak kena ada 4 carbon sebab dia cakap sini a 4 carbon, tetapi bromine dia dekat carbon yang dikepit oleh 2 carbon. Jadi kita boleh cakap your A gonna be 1, 2, 3, 4. Here you got your BR. Boleh tak? Boleh. Okay. Lagi dia cakap predict the value of B. Give your reason. Okay, look at your value here. You have 30 and then 1, 0.03. Lepas tu B agak-agak berapa? Awak tahu ke certain definite value untuk tertiary alkyl halide punya rate? No. Boleh cakap lah. Less than, yes. Boleh cakap less than. Siapa yang last sekali? 0.03. Tak tahulah less dia tu macam mana, 0 terus ke kan? It depends lah. Dia suruh awak predict saja, predict. Okay, reactions of bromoethane with NaCN, NH3 and NaOCH3 give C, D and E respectively. Draw the structure for C, D and E. Okay, sekarang ni, your NaCN is a strong or weak nucleophile? Strong. Okay. Bromoethane tadi kita tahu dia adalah primary. Strong dengan primary, SN1 or SN2? Primary dengan strong, SN2. Okay, good. Yes. NH3, weak or strong? Weak. Weak. Kalau primary dengan weak, SN1 or SN2? SN1. SN1, good. Sekarang ni kalau kita ada primary dengan NaOCH3. NaOCH3 is a strong or weak? Weak. Weak hanyalah datang pada alkohol. Sekarang ni dia datang pada NaOCH3. Na ni wak metal wak. Dia takkan datang pada So dia apa? Strong ke weak? Strong. Okay. Kalau awak nak tambah ni, saya nampak awak selalu silap sini. Kalau awak nak tambah OR, dia datang pada 2. Satu negative charge, satu lagi datang pada OR yang terikat dengan H, alkohol. OR ni dia mesti datang pada Na something ke ataupun metal dengan non-metal kan? Kuat dia punya bonding. Okay, kalau strong kita go for SN1 or SN2? 2. Okay, saya tak nak pun buat structure tu. Senang je untuk buat. Arrange the following alkyl bromide in order of decreasing reactivity towards SN1 reactions. Bila sebut decreasing reactivity, maksudnya paling kanan, paling yang dia takkan buat SN1. Okay, SN1 tadi kita cakap apa factors affecting? Steric hindrance or carbocation stability? Carbocation stability. Yes, carbocation stability. Now look at your compound. Tell me the classes of alkyl halide formed. 2-bromopropane. Primary, secondary or tertiary?
Secondary. So kita ada 1, 2, 3, Br kat tengah. So this is secondary. 1 bromopropane, primary, secondary or tertiary? Primary. Primary. Primary, good. 2 bromo, 2 methyl propane? Tertiary. Tertiary. So who's got the least reactive, the lowest reactivity towards SN1 mechanism? Yang paling tak One. favor SN1. Yes, kita ada Bromopropane. the 1 bromopropane. Paling kanan lah. Bromopropane. Jadi kalau dia kata decreasing, kita kena guna arrow symbol ni. Followed by 2 bromopropane. Followed by this 2 bromo, 2 methyl propane. 2 bromo, 2 methyl propane. Okay, kalau explanation tengok explain, tengok pula tengok dekat kita punya tutorial. Okay, write the chemical equations for the methanolysis of the most reactive alkyl bromide. So diminta awak provide chemical equations for the methanolysis. Okay, awak tambah metanol lah. Tambah metanol for the most reactive alkyl bromide. So most reactive alkyl bromide yang mana tadi? 1 bromopropane. 1 bromopropane. Most reactive alkyl bromide Two. in SN1. 2 bromo, 2 methyl 2 propane. bromo. Yes, 2 bromo, 2 methyl propane. Jadi kita pun kenalah lukis kita punya 2 bromo, 2 methyl propane. 1, 2, 3. You have this 1. Sekejap kita tukar. Bromine duduk sini. Kat sini carbon. Okay, CH3, CH3, CH3. Okay, cukup. Lepas tu, dia cakap methanolysis, react with methanol. Okay, you have tertiary alkyl halide to react with CH3OH. It's a weak or strong nucleophile. The CH3OH. Weak nucleophile to pair up with this tertiary alkyl halide means we're going to proceed with SN1 or SN2? SN1. SN1. Good. So kita ada C1, 2, CH3, CH3, CH3. This one gonna be O, CH3. Then we're gonna form our ether. Yes, saya tak buatlah mekanisme. Buatlah satu mekanisme dia sebab SN1 tak buat lagi. So kalau untuk SN1, kita start dengan our 2 methyl 2 bromopropane. So this is SN1 mechanism. Okay, so we have this CH3, 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 and then we have our Br. So first step kita kena siapa yang terlibat? Haloalkane dengan nucleophile ke haloalkane sahaja? Haloalkane sahaja. Yes, haloalkane sahaja. So kita break the bond between carbon and Br to form the carboxyl ion. Kita undergo slow, which is a rate determining step kita. Rate determining steps. Okay, lepas tu kita akan dapat carboxyl ion. Is there any possibilities for this carboxyl ion to rearrange? No. No need. No. So we can proceed to the next step, which is the nucleophilic attack. So our nucleophilic attack, kita akan attack dekat our carboxyl ion lah. Kita punya nucleophile is the CH3. Ya, oh. Okay, H here. Okay, jadi this lone pair akan masuk ke sini. Pergi sini kan? Bila dia pergi sini, kita akan dapat CH3. Kita ada CH3. Saya tukar the position. Here we have our O. One of them is hydrogen and then the one is CH3. From the two lone pair become only one lone pair, left you with positive charge. Okay, lepas tu kita akan, dah dapat belum our desired product yang kita nak masukkan ini sahaja? Boleh tak kita stop sampai situ? Tak. Belum lagi. So kita kena further react dengan the same compound here, O,
CH3. By having this lone pair will take the hydrogen, give back the electrons to this oxygen. And lastly, we'll get our final product of CH3, 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 O, CH3. Right, dapatlah balik kan, sama kan? Cuma dia tak kisah terbalik ke apa, sama je kat carbon dia. Saya lukis sebab tak muat tadi. Boleh? Saya stop sampai sini lah. Boleh ke? At least kita dah cover nak tentukan SN1 or SN2. Kita dah kenal weak or strong nucleophile. Kita dah tahu macam mana reactivity towards SN1 dengan SN2. Kita tengok juga reductive pathway yang guna balik dari chapter 5 boleh sampai chapter 7, chapter 6 guna balik. Okay, basically chapter 7 ni dia adalah a good macam intermediate steps. Okay, sebab this carbon bearing WR dia sangat polar, jadi dia is a good living group. Okay, senang bila contoh kita nak buat contoh compound lain-lain kan, kita memang akan selalunya lalu dekat haloalkane sebab senang untuk dia diganti. Oh, satu lagi, if you remember out of all the reactions yang kita dah buat, okay, in this chapter dia akan involve the additions of carbon. Okay, so kita pernah masa kita buat past years chapter 5, okay, ada one of the questions, I think 2011, 2012 kot yang awal-awal, dia ada penambahan carbon, dia suruh propose from ethane to become bromopropane contoh. Okay, from ethane to become bromopropane, awak ada penambahan carbon kan, dari 2 ke 3, betul tak? Betul. Ya, kita hanya belajar untuk tambah carbon ada 2 cara sahaja dan kedua-dua cara untuk tambah carbon dalam chapter 7. Satu, awak boleh tambah guna CN. Okay, dalam nucleophilic substitution, bila kita tambah cyanide ion, kita akan tambah carbon sebab ada carbon tu. Okay, itu satu cara. Cara yang kedua untuk tambah carbon adalah through Grignard reagent. Grignard reagent, awak akan tambah carbon. Itu 2 cara. Apa cara yang kita akan tambah carbon? First one apa tadi? Tambah apa? NG. CN. Bukan tambah Mg. Sekarang ni nak tambah carbon ada 2 cara dan 2 cara tu hanya dekat dalam chapter 7. Satu dalam nucleophilic substitution, you add CN minus. That's how you add carbon. Okay, the other one by adding Grignard reagent. Maksudnya awak buatlah proses yang Grignard reagent nucleophilic substitution tu, tambah carbon lah. Bukannya Grignard tu sendiri. Reactions with Grignard allow only synthesis of alkane, alcohol and also carboxylic acid. So by adding this Grignard reagent to the either one of the reagent yang kita involve tu, dia akan tambah carbon. Boleh? Boleh ni. Okay, so ada banyak lah awak kena tahu kena tambah carbon macam mana. Dia bukannya salah soalan tak salah. Memang ada cara untuk tambah carbon dan nanti kita akan belajar untuk buang carbon juga dalam chapter amine and its derivative. Okay, kalau dah tak ada apa-apa, saya nak dismiss class until now. Until here, sorry. Petang. Okay, that's all for today. Thank you everyone. Assalamualaikum.